It's a Volvo, you can run. Mse unasikiaje? Every now and then unapata side mirror huko. Kila saa unapata side mirror huko. Kwani hamkui na stiff necks jamaa? Hamkui na stiff necks. Ukiwa on the left, every vehicle that passes you, hata inaje uangalie side mirror because uko pande fiti. But every now and then you have to check your blind spot is clear. Kila mtu anapita na blind spot yako. Kila mtu anapita na blind spot. Kila mtu anapita na blind spot. It's nerve-wracking. Not even nerve-wracking. You having a stiffness. Every now and then doing this. Every now and doing this. We can change trackers anyway. We can change. We can change. We can change. Everybody is passing you on the blind spot. We take our next exit from here. Alafu unaona hizi lori zote hizi zinaenda geuzia pale chini, zizunguke hiyo turn and then zishike Mombasa Road. Polisi wako hapo, makarao wako hapo, wanaangalia miguu zote mpaka za trailer. Wanaangalia miguu za trailer ndani, wanaangalia tints, wanashika kila kitu. Kwa hivyo jamaa, ukishuka kama unaenda Mombasa Road ama kama unaenda Mombasa, once you pita all Sereni and then you take that exit, that U-turn, that around the exit. Makarao kwa hapo chini ya daraja na kungoja hiyo overpass hiyo. They're waiting for you there. Angalena, look at this GL. Look at this GL. Let me show you guys what you want to know. Yep, this one here. Look at this. Look at this. That is something. That is something. Ladies and gentlemen, hiyo ndo maneno. Hizi zingine. Yeah. What a beautiful car. What a beautiful car. What a beautiful car. Juzi nilichukua, I took this, I used this road more often while going to the house. So, wale pale ni askari wa speed. They normally park here. So, hii stretch wase wanakuwa